cash. When I need you, I call you for the reporters. Sorry, I don't have cash. You know how to look it up for him, bitch. You know I'm not new with the iPhone. If you Yeah. want. 지금 호텔에서 나왔고요. LA가 인앤아웃 버거가 진짜 맛있답니다. 길거리에는 일단 제가 봤을 때 아시안이 별로 없습니다. 지금 인앤아웃 가는 법을 하나도 몰라요. 과연 제가 길을 물었을 때 친절하게 잘 알려줘서 인앤아웃에 잘 도착할 수 있을지 한번 가보도록 하겠습니다. 날씨가 딱 한국 같네요. 어제 저녁에는 조금 쌀쌀했는데 오늘 같은 경우는 딱 날씨가 이제 반팔 입으면 딱 좋을 것 같습니다. 제가 일단 막 걷고 있고요. 뭐 어디로 구글맵은 켜지 않았습니다. Excuse me, do you know where is the In-N-Out? How the In-N-Out is really famous? Really good, but let me help you. Gonna be out of the city. Out of the city. Yeah, so not in downtown, but it's gonna be in Huntington Park, going towards Santa Monica, Culver City, Shit. Hollywood. Which is the LAX. closest one? Honestly, the one that's down in Huntington Park. Okay. How far is it from here? Are you So- driving or walking? I was just working, or I can do An hour and 45 minutes. I see the lady now because I'm currently at the corner assisting. Okay, so if you catch the 60 bus, 16 Grand is right here, right? there. And you get off on Pacific and Belle Gay. The bus stop is over there. Yeah, it's right there. Cash is okay. Cash, Coin. coin. No. You need this. Oh my God. I think you should be okay. You should be okay. But you need a tap card. Where should I get the card though? I don't even have a tap card. You can ask them if cash is okay, bro. They might let you on for free. I'm not sure. I live here I stay here for like 3 days, so I think I'm getting a card. Yeah, a tap card? Yeah, You're gonna yeah. get it from the Metro. Yeah, where? 7th and Hope. So this is 6. Wilshire, 7. Okay, thank you, sir. Thank you. Oh yeah. 경찰 아저씨, 근데 캐릭터인지 경찰인지 모르겠는데 우선 버스 스탑은 바로 앞에 있는데 인앤아웃이 버스 타고 가야 된대요. 그래가지고 사실 저는 걸어서 갈 줄 알았는데 버스 타고 가야 된다 해가지고 빨리 가야 됩니다. 지금 30분 걸린답니다. 이제 저기서 제가 가는 길에서 한 블럭 넘어가면은 카드를 살 수 있답니다. 그래서 카드를 먼저 사고 저기 이제 메트로가 보이는 것 같습니다. Excuse me. Do you know where is the metro station? Yep. It's if you go straight, Uh-huh. you're going to see like down, and it's the metro station right there. Okay, thank It's the you. blue line. Only 30 minutes. It's in this block. Only one block. Thank you. 오케이. 다 왔습니다. 빨리 가야 돼. 시간이 없어요. 오늘 저녁 안에 도착해야 됩니다. 미국에는 이제 다양한 인종이 많아가지고 제가 이제 이렇게 서스럼없이 다가갔을 때 친절하게 다 설명을 정말 잘해주시는 것 같고요. 아까 경찰 아저씨 같은 경우에도 막 이렇게 중간중간에 무전 뜨고 막 그랬는데 무전하면서도 저 위치를 이렇게 잘 알려주시더라고요. 사람마다 다를 수도 있겠지만 현재까지는 보편적으로 사람들이 다 친절할 수 있다. 일단은 이 메트로 스테이션 왔습니다. 네, 지금 내일 더 있어야 되니까 택카드를 일단 사야 됩니다. 한번 저 사람한테 물어볼까? Excuse me, sir. Do you know how to get a one-day pass? Like, Because I'm not listening yet. oh, I want to get the card for the metro. It's just you need to press Uh-huh. here, and Uh-huh. well, of course Spanish or English. It's I think easy for me. Yeah, I'll do it. and okay, there you Where's the card? Like, go. Okay, check. It's A, it's single or unlimited, and C, it's senior, and well, no. okay. And E, it's one-way trip. So it's One way trip. Okay, thank you. 네, 일단 바로 이거 할게요. 이거 누르면 됩니다. 탭카드를 사야 될 것 같아요. 탭카드를 사야 됩니다. Bro, what is it? Easy transit pass. This for the like combination, like I can do bus and metro as well. maybe, to be honest, I'm not sure about that. Yeah, sorry. No worries, bro. 지금 우선 저 친구는 잘 모른다 해가지고 지금 이제 저를 도와줄 친구를 기다리고 있습니다. 일단 오는 대로 바로 물어보도록 하겠습니다. Hey, can I ask something? Do you know how to get a tap card? Huh? Do you know how to get a tap card?
What you needed? Just a ticket Yeah, ticket for 2 days. I need it. for 2 days? Uh-huh. You can use you for the bus. I want to use a bus and metro as well. You want to use both, so you gotta get 2 different passes. I need to get 2. 2 different ones. Oh shit. So you trying to do a Metro 1 day pass? Uh-huh. Yes, we still here. Hold on. Wait 1 second. What the fuck? Buy a tap card. Passes. Hey, so what you trying to go to? I want to go in and out. He wants to be around, so you gonna need a pass. Like, you gonna have to probably get like a 30. How long you gonna be out here? Only 2 days. Oh, then you could get 2 of them or Okay, the okay. 7 day with this. Okay, this one. Okay, sure. Total is $9. We accept cash. It's gonna print out your Money. You guys don't use it. You just pass. Well, we came off the we was on the bus. Yeah, we was on the blue line. I mean, wait, your thing in here. Uh-huh. What's mine? These two, right? Oh, this one. Yeah, that. And then here goes Okay. This one. your receipt. Let's get it. Can I use bus though? This is bus. Okay, you use this, right? Yeah. Okay, so he just bought this, but he trying to get on it. You feel me? I don't use He want this. bus and metro. That's So, the bus. So he this just- is the bus, but he talking about he want like a day pass because he want to be out. Like he not from Because he here. visiting. He wants to go around, right? Yeah. So that's why, is that the right one for him to go around on the bus? He can use that for I bus. think that's the one for the train. That's Train. for This is train? the one that I got, yeah. And also, I need to get another one for the bus. Oh, so need that's what I was both. asking because we don't use this, so that's what we saying. Which one do we need for Do the you bus? use the bus now? No, what we did earlier, we bought like a what is that? A Single? $5? Yeah, the day pass. Day. We bought that. That's what I was trying to ask him if that's. But he He don't know just gonna either need to because get a bus new. now since he already got his train. Yeah, I'm not sure. Maybe you can wait for the bus and ask if that works. I'm not sure. Maybe. But that No, is he a can tap buy bar. You have both. You can use that for the bus though. Okay. Yes. Unless you want to wait with us right there, shit. You better ask. Yeah, thank you. You better wait with us. We finna go back though. Oh no, you don't No, gotta. you gotta use it for this. I don't need to use it. You just Really? I need to tap it. You don't need to. Okay. This is the train right here that we get on, but we not getting on no So I need to bus. use this. Where you trying to go? In and out. You trying to go to In and Out? In and out. It's up there, huh? Nah, I need No, in and out of the like city or you want in and out the, the the restaurant. closest one. Close eat? one. Yeah, to eat hamburger. Oh. I think there's no in and out around. Yeah, because this is downtown LA, so it's Yeah. In and Out up here. You have an iPhone? Yeah. Yeah. You know how to look it up for him, bitch. You know I'm not doing with the iPhone. If you Yeah, you want to shit. go to Because I'm a In- YouTuber, I don't want to use this one. So you want to go to In and Out, Yeah. the place to eat hamburgers? Yeah. gotta do, yeah. Well, yeah. 아니 근데 여러분들 제가 듣기로는 인앤아웃이 그렇게 유명하다고 하는데 왜 도심에는 없고 왜 다운타운에는 없고 이렇게 버스를 타고 30분을 가야 됩니까? 큰일 났습니다. 오늘 스케줄이 엄청 바빠질 것 같아요. 저는 진짜 인앤아웃이 다운타운에 있는 줄 알았어요. 물으면서 걸어서 이렇게 도착하려고 했는데 다른 동네에 30분 동안 타고 가야 됩니다, 여러분들. 이제 반도 안 왔습니다. 이거를 찍어서 30분 동안 타고 가야 돼요. 30분 동안. A few moments later. 그래 여러분, 원래는 거기 이제 60분 버스 타고 인앤아웃 먹으려고 가려고 했는데 제가 뭔가 이제 느낌이 이상해가지고 너무 진짜 즉흥이다 보니까 저녁에 가야 되는 천문대에 가야 돼요. 라라랜드 촬영지를 가야 되는데 그 촬영지랑 너무 반대로 멀어지다 보니까 급하게 일단 목적지로 옮겼습니다. 지금 일단은 메트로 타고 할리우드 근처에 있는 인앤아웃 버거에 가고 있습니다. 왜 이래 다 급하노? 맞나 이거? Excuse me, do you know where is the B line? Line B? The B line? Yeah, I'm heading to Hollywood, the station. Hollywood? Yeah. To eat in and out. This one. Yeah. This one? Yeah, this Okay. Thank you. Appreciate it. Thank you. Where you guys going?
We're going to my college. I don't know. Is it In-N-Out is good? It's really good. Really? Why there's no in downtown? Isn't it in downtown? Nope. Why? I don't know. So when I go there, what should I get it? If an In-N-Out, Uh-huh. get the number. One has cheese and then has double meat. Cheese and double meat. Yeah, and then get the animal fries. There's no name of burger. It's like number 1, number 2, number 3. I think it's. They only have a number. Yeah, they have numbers on. So I get number 2. No, get 1, number 2. I think number 2. And then get like for the fries, ask them for animal style. Animal style. Yeah, animal style. They're really Okay, good. okay. Why they say animal? I don't know. I don't know. I've always wondered that too. I ate, Golden Lamb's burger in Las Vegas. Have you guys been in Las Vegas? Yeah. Have you guys tried the Golden Ramsay? No. Golden Lamb's burger. You don't know? You know Golden Ramsay? I don't know what that is. I've never He's the chef. Oh, Gordon Ramsay. Sorry, my I love pronunciation. I love Gordon Ramsay. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chef Ramsay. Have you guys tried it? No, we haven't. I want to go there. I want to meet him. Yeah. Because I tried it, the burger, and then I'm gonna try In-N-Out. I'm gonna compare what's gonna be good. Oh, obviously Gordon Ramsay. Come on. Really? Yeah. Do you reckon? What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chef Ramsay. Okay, I got it. Thank you. When you get your burger, they're gonna ask if you want onions in it. Ask for Onion. grilled onions. Write it down, yes. So you need to type it. Okay. Like you say. Yep. Cheeseburger with grilled onion, animal style fries. Okay, thank you. You welcome. Bye. 애들이 스스럼 없네요. 제가 이제 이방인이고 나를 좀 경계하는 것도 없이 사람들 다 착합니다. What? I'm a YouTuber. Do you know YouTube? What is that? What? What did you say? YouTube. Oh, you do. It's a YouTube. reporter. I'm a YouTuber. Yeah. Myself. Good. I'm You're from a South reporter Korea. for Metro. Good. Metro is doing good. Better. The chef is good. No more crying, nothing. If it's pistol or knife in the floor, I find it and give it to the police. Okay. I'm going here. Where you go? Here. Oh, wait. Oh, English? No. Hollywood. Hollywood, okay. To In-N-Out. Okay. You know In-N-Out? Yeah, burgers. Hamburger. Yeah, hamburgers. Give me your card. Cash. When I need you, I call you for the reporters. Sorry, I don't have cash. Sorry. Take care. God bless. 분위기는 좀 많이 심각하네요. 됐습니다. 어디고 무슨 노래 음악 나오는데? 여러분들 여기 어딥니까? 여기 갑자기 노래가 나오는데? 여러분들 뭡니까? 여기 노래 나오는 노래. 할리우드. 와 여기 뭐야? 여기 뭡니까? 여기 어딥니까 여기? 진짜 계획 없이 인앤아웃 버거 먹으러 할리우드 하이랜드 스테이션에 왔는데 이게 진짜 미국이네. 와 대박이다. 사람들이 많네. 여기 할리우드 시내인 것 같습니다. Excuse me, do you know where is the In-N-Out? In-N-Out. Oh, Yeah. it's like, isn't it? If you go, I think if you go down to where McDonald's is and go right, it's sort of that way. I think So go straight and turn right. straight and right at McDonald's. I think that's the way. You might have to I'll ask ask you someone later. further Okay, thank you on, so but I much. think Thank you. that's 친구 이제 영국 발음이 장난 아니네요. Oh, it's just a bottle of water. Huh? The bottled water. What? Bottled water. Is that a drink? I don't think I've ever heard of that. 다시 왔던 길로 걸어가서 사람들한테 물어봐야 될 것 같아요. 살쪘어. 스파이더맨은 좀 첩이하네. 살컵을 했습니다. 살컵. 여기서부터 길을 모르겠습니다. Excuse me, do you know where is the In-N-Out?
In-N-Out. The hamburger shop. I don't know. It's my first time here. Alright, same. Sorry. Thank you. 여기 다 새로운 사람들이 많아서 물어도 자기들도 모르겠답니다. 할리우드 멋지네. 제가 오늘 10시에 일어나서 한 끼도 안 먹었습니다, 여러분들. 저 사람들한테 물어보도록 하겠습니다. Excuse me. Can I ask something? Do you know where is the In-N-Out? No, we don't know. Okay. 모른답니다. 화난 것 같아요. 여러분, 할리우드 하이스쿨입니다. 가는 길에 찍었어요. 할리우드 하이스쿨. 저도 여기 입학하고 싶네요. 얘들은 가면 커서 뭐 할리우드 진출하는가? 살짝 뭐 특목고인가? 뭔가 학비 비쌀 것 같은데. In-N-Out. 여러분들 In-N-Out 버거 보입니다. 생각보다 빨리 찾았습니다. In-N-Out 버거 찾았다. 이게 이제 미국 애들이 먹는 햄버거 집이랍니다. 일단 우선 도착했으니까 아까 그 여하구가 추천해준 그대로 먹도록 하겠습니다. 치즈버거 with grilled onion and mustard. 치즈버거 with grilled onion and mustard fries. Can I get a cheeseburger with grilled onion? A cheeseburger with grilled onion? Yes, please. And so you guys have animal style fries. Medium? Yeah. What do you like to drink? Drink Coke Zero, Diet Coke. Medium? Yeah. Okay, how about cheeseburger with onion? 자, 음료수는 무제한인 것 같습니다, 여러분. 무제한. 어디 또 왜? 오케이. 땡큐. 오, 시기네. Because of Corona, right? Yeah. Have you tried In-N-Out before? Yeah. Actually, we've heard. This is my first time. Oh, really? Yes, I'm really excited. Yeah, it's really good. Is You it? have a GoPro. I'm vlogging myself. Where are you from? South Korea. Oh, nice. What about you guys? So, El Salvador. El Salvador, Yeah. Central America? near Mexico. Yeah. Oh, Kind of. I'm going to Mexico 10th. Oh, nice. Acapulco. Nice. But Acapulco? Yeah. But the earthquake. Acapulco and Mexico City. I know, but the earthquake happened today in Acapulco. I heard it. I'm scared of it. I Because know. I have a work in Acapulco. Yeah. I'm kind of scared. 확실히 로컬 친구가 말해준 대로 이렇게 시키니까 뭔가 진짜 있어 보이네요, 여러분. 안에서 먹으면 조금 혹시나 코로나도 있고 하니까 밖에서 먹는 게 더 느낌 있고 좋은 것 같아서 밖에 이렇게 앉았습니다. 테이블이 한 개라서 제가 독차지하겠습니다. 맛있다. 여러분들 맛있습니다. 오, 나 원래 레모네이드 잘 안 먹는데 so good. 감자가 좀 눅눅하면서 되게 드라이하게 나왔는데 이게 뭐 인앤아웃 스타일인지 모르겠는데 좀 맥도날드랑 다르게 진짜 완전 정확하게 티 같다 아닙니까? 근데 이 같은 경우는 살짝 눅눅하면서 조금 말린 감자 느낌 드네. 말린 감자 이런 느낌이 드네. 뭐 오늘 요리를 이렇게 했는지 모르겠지만 좀 건조하면서 되게 드라이하면서 위에 확실히 이제 치즈랑 소스가 올라가 있으니까 진짜 맛있을 수밖에 없습니다. 맛있다. 자, 햄버거 한번 먹어보도록 하겠습니다. 햄버거 이렇게 생겼어요. 햄버거는 그냥 치즈버거 시켰고요. 안에 보시면 이제 고기 패티 한 개랑 아까 그 친구가 말하기를 저도 이렇게 생각하는 게 제가 맥도날드에서 치즈버거만 먹거든요. 어디 가든 오리지널이 최고라고 합니다. 어디 가든 먹어볼게요. 멸마고
햄버거 3.4달러. 이게 애니멀 프라이가 이거랍니다. 왜 애니멀 프라이인지 모르겠는데 여러분 애니멀 프라이 꼭 시키십시오. 진짜 맛있네. 아, 나 이런 감자 진짜 눅눅하고 이런 거 진짜 좋다. 미국은 진짜 어마무시한 게, 내 미국 여행하면서 느낀 게, 미국 사람들이 왜 해외를 나갈 필요가 없는 게, 미국 안에 5만 개 다 있네. 미국 안에 유럽이라면 유럽, 뭐 호주 느낌, 뭐 한국 느낌, 중국 느낌, 일본 느낌 다 있네. 아, 진짜 미국 사고 싶다. 아, 감자 위에 이게 무슨 소스지? 렌치 소스인가? 감자 위에 어니언도 같이 올라져 있네. 학교 마치고 집에 가네. 방과 후 나른하게 아무것도 하기 싫네요. 방금 이제 인앤아웃 버거 먹었는데 아마 다양한 메뉴들이 있겠죠. 어떤 더 맛있는 메뉴들이 있는지 모르겠지만 그 여학생이 먹으라는 대로 먹었는데 저는 그 햄버거만 먹었지만 진짜 맛있었습니다. 가격적인 면에서도 일단 미국이 다 물가가 비싸긴 한데 가격도 되게 착하면서 진짜 맛있게 먹었고, 그리고 제가 라스베가스에서 먹은 이제 고든램지 비교해봤을 때 고든램지님의 자기 이름을 걸고 하니까 진짜 맛있었는데 먹어보니까 아 진짜 비쌀만 하구나 이렇게 느껴졌습니다. 근데 그만큼 또 이름값도 있다고 생각해요. 근데 하지만 둘 중에 비교하자면 저는 사실 인앤아웃 버거가 훨씬 맛있었습니다. 저는 햄버거가 일단 햄버거다워야 된다고 생각합니다. 딱 깔끔하게 딱 들어갈 것만 딱 들어가고, 제가 시킨 거는 좀 고소한 맛도 있고 살짝 맥도날드 치즈버거에서 더 업그레이드 된 느낌. 인앤아웃 버거는 아마 가기 전에 제가 시간이 된다면 꼭 한 번 더 먹도록 하겠습니다. 오늘의 컨텐츠 인앤아웃 버거, 핸드폰 없이 사람들한테 물어서 찾아가기, 오늘 대성공했습니다. 이제 할리우드에 오니까 그래도 이제 아시안이 좀 많더라고요. 그거를 떠나서 미국 같은 경우는 되게 다양한 인종들이 모여있다 보니까 거리낌 없이 잘 먼저 말 걸어주는 경우도 있고, 제가 먼저 말 걸었을 때 자기 비즈니스가 있는데 진짜 친절하게 핸드폰까지 보면서 저한테 설명을 다 해주시더라고요. 그리고 다음에 또 재밌는 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다.